Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Miss. Sekarang kita masuk ke part B. Nah, part B ada extended conversation. Jadi, conversation-nya akan lebih panjang dibandingkan dari conversation yang ada di part 1 atau part A. Nah, lesson 11 kita akan belajar tentang anticipating questions about the extended conversation. Sama seperti pertemuan pertama, jadi kita akan menebak kira-kira pertanyaan ini, yang di bawah ini, cocoknya sama pilihan yang mana. Oke, di nomor 1 ada a grade the students receive, a story about a dance recital, the need for correct spelling, the role of reporter. Nah, berarti ini yang bravo. What is the main topic of this conversation? Kalau yang kedua, kira-kira tentang apa? Ada kata bisnis, arsitektur, jurnalis, journalism, dance. Alpha, for what class did the man do the assignment? Untuk kelas apa? Kelas bisnis, kelas jurnalis? Oke, cocok. Nomor 3, she submitted it too late. It was too long. Some important details were omitted. Jadi banyak detail yang pentingnya itu justru nggak dimasukkan. Almost every word was misspelled. Hampir semua kata itu typo. Nah, kira-kira ini yang mana? Delta problem. Oke, negatif ya konotasinya. Berarti problem. Nah, yang nomor 4 pasti ya Charlie. Kalau ketemu verb 1 di depan kayak go, rewrite, buy, get, ini pasti tentang advice atau suggestion. Oke, good job. Next, kita masuk conversation 2. Ada nomor 5 sampai nomor 8. Coba dibaca dulu. Oke, nomor 5. He doesn't get enough exercise. He's nervous about an important test. Kira-kira ini apa? Charlie, Miss. Charlie, what problem does the man complain about? Oke, masalahnya apa sih? Oke, dia nggak cukup latihan. Dia lupa. Dia nervous. Oke, good. Nomor 6. Across campus from Student Center Building, south of the stadium. On the north side of campus, kira-kira ini apa? Alpha. Alpha, where is the recreation center? Cocok? Ada di mana? Nah, nomor 7. Sign up for some classes at the recreation center. Spend more time studying for exam. Kalau verb 1 di depan, berarti ini apa? Bravo. Bravo. What does the woman suggest? The man do. Berarti tentang suggestion. Good job. Sekarang nomor terakhir. Just before the beginning of the semester. Sebelum awal semester. During midterm exam. Selama UTS. Near the end of the semester. Just after the end of the semester. Berarti? Delta. At what point in the semester? Sama dengan when ya. Does this conversation take place? Kapan?
Oke, the last one, conversation 3. Boleh dilihat dulu. 9 sampai 13, A sampai E. Kita coba nomor 9. At an art gallery, at an art museum, in an artist studio. Berarti yang mana? Delta. Oke, delta. Where did the exhibit take place? Nomor 2, painting, sculptures, book covers, photograph. Apa ya? I. Oke, Eko. What kind of art? Apa sih jenis karyanya yang mereka diskusikan? Tentang lukisan, tentang foto, atau tentang patung? Oke, good job. 11. Coba dipikir dulu. A story in a newspaper, an article in an art. Charlie, Miss, mungkin. Charlie, Iya. what was the source of the Nggak woman's tahu. information? Dari mana sih sumber informasinya? Dari cerita di newspaper, dari show yang ada di televisi, dari kelas yang dia hadiri. Cocok ya? Kan kita bisa mendapatkan informasi dari berbagai tempat atau media tersebut. Kalau ada nomor 12 nih, an art historian and a student, 2 students, 2 visitors to a museum, a tour guide and a tourist. Kira-kira ini tentang apa? Oh, Pak, siapa yang bicara kali ya? Oke, siapa nih orangnya? Berarti ya? Alpha, Miss. Oke, Alpha. Who is taking part in this conversation? Ada 2 siswa, cocok. Nah, terakhir, primitive, life size, realistic, styles. Bravo. Berarti sisanya ya, bravo. How would the woman probably describe the works of art that she saw? Gimana nih dia menilai tentang pekerjaan yang dia lihat ini? Tentang karya yang dia lihat. Oke. Work karya ya. Setelah kita menebak, sekarang kita masuk answering overview questions about extended conversation. Kalau overview ini adalah pertanyaan yang umum. Pertanyaan yang secara keseluruhan kita bisa dengar dari percakapan. Contohnya, what is the main topic of this conversation? What are these people primarily discussing? Sama. Where does this conversation take place? When does this conversation take place? Kapan, di mana? What is the relationship between the speakers? Mungkin antara teacher and students, father and son. What is the man's occupation? What is the woman's occupation? Mungkin manager, mungkin teacher. What is one speaker's attitude toward other speakers? Kalau attitude ini tuh bagaimana sikapnya mereka? Mungkin mereka terhadap speaker keduanya help, mungkin mereka membantu, mereka helping. Bisa juga nanti mereka mungkin
Tidak membantu, tidak menghargai bisa. Oke, bisa dibaca contohnya M1 Kak Jamal, F1-nya Kak Delita. Hello. Hi, Rod. This is Rita. I'm in your 9 o'clock class. I missed class because of a cold, and I was wondering if I could borrow your note. I don't know if you could read my notes. I have terrible handwriting, but I can tell you what happened. Professor Phillips went over the material in chapter 4 about different types of stars in our galaxy, and she talked about what the midterm exam is going to be like. Oh, you better tell me all about the midterm. I really need to do well on it. Oke, thank you. Untuk Kak Jamal sama Kak Delita. Oke. M1 sama F1 ini kira-kira profesinya apa? Siswa? Dosen apa? Guru apa? Siswa kayaknya. Dua-duanya siswa? Iya deh. M1-nya Profesor untuk Oh, hi Rod, this is Rita. Because I was wondering if you Atau sama guru ya? Ayo, ini siapa antara sama siapa? Kalian punya ide lainnya? Siswa dengan siswa, Miss, mungkin. Apa? Siswa dengan siswi. Siswa Sama-sama dan siswa. Oke, sama siswa, Miss. Oke, sama-sama siswa. Kan minjam catatan ya. Oke, kira-kira ini kapan? Di awal semester, tengah semester, akhir semester, atau pas liburan? Tengah semester. Tengah semester, tahunya Midterm. dari mana? Oke, ada midterm. Midterm. Ini pelajaran apa? Material different type of stars in our galaxy, berarti astronomi. Oke, astronomi. Abis ini mereka akan pelajarin apa? Sorry, abis ini mereka akan ngebahas apa? Midterm exam. Nah, soalnya si perempuan, oh kamu harus ngasih tahu saya ya tentang midterm, soalnya saya harus bagus performanya pas tes. Nah, berarti nanti si M1 akan ngebahas tentang apa aja yang bakal keluar ya. Oke, good job. Nah, ini bisa dilihat betul astronomi, betul mereka students. Dan sekarang sudah di tengah semester. Oke, ada pertanyaan mungkin? No? Oke, sekarang kita latihan ya. Listening Comprehension Part B. Extended Conversations. Exercises and Mini-Test. There is no tape script for Exercise 11. Exercise 12. Questions 1 to 2. Listen to a conversation between a teacher and a student. Professor Mueller, I've almost finished preparing my presentation for your class, but I'm not really satisfied with it. Could you give me some advice? I'll be happy to. What topic did you choose? It's about methods of predicting earthquakes, but so far it's just a lot of facts and figures. How can I make it more interesting? Maybe you could use some computer graphics to help the class make sense of your statistics. Number 1. What will the main topic of this talk probably be? Topiknya berarti tentang cara improve presentasinya si laki-laki. Soalnya tadi cuman
Ada data sama figure doang. Number 2. For what class is the man probably preparing a presentation? Kira-kira kelas apa ya? Statistik. Statistik? Yang lain? Oke, di chat ada yang Biologi. Charlie. Oke, beda. Coba kita dengar ya. Nggak apa-apa. Oke. Test. The script for exercise 11. Exercise 12. Questions 1 to 2. Listen to a conversation between a teacher and a student. Professor Mueller, I've almost finished preparing my presentation for your class, but I'm not really satisfied with it. Could you give me some advice? Profesor Miller, saya nih udah hampir menyelesaikan presentasi untuk kelas Anda. Tapi tuh saya nggak terlalu puas. Bisa nggak sih kasih saya saran? I'll be happy to. What topic did you choose? It's about methods of predicting earthquakes. Apa topik yang kamu pilih? Oh, ini tentang metode untuk memprediksi gempa. Earthquake ya. But so far, it's just a lot of facts and figures. Tapi sejauh ini tuh cuman banyak fakta doang sama tabel. Kayak figure gitu. Bisa tabel. How can I make it more interesting? Maybe you could use some computer graphics to help the class make sense of your statistics. Gimana nih biar lebih menarik presentasi saya? Oh, kamu bisa menggunakan apa tadi? Komputer grafik. Jadi nanti statistik kamu tuh lebih menarik. Nah, pelajarannya tentang apa? Oh. Presentasi. Pelajaran ini kelas Geologi apa? itu. Geologi. Kan tentang gempa bumi ya. Walaupun ada statistik, ini statistiknya tuh maksudnya data di presentasinya dia. Bukan statistik yang pelajaran. Oh, tadi salah tangkap, Miss. Salah tangkap pas dengerin soalnya. Oke, tadi dengarnya apa? Dengarnya kalau misalnya pas presentasinya earthquake itu dengar cuma kelas apa yang harus ditambahkan gitu, Miss, tangkapnya. Oke, for what class ya? Ya, Oke, aman? aman, Miss. Nah, satu tadi bravo ya. Apa sih topiknya dari pembicaraan ini? Nah, untuk meningkatkan presentasinya si laki-laki. Jadi tadi dikasih saran untuk pakai grafik. Method of predicting earthquake ini, tadi ini tema yang dia bakal bahas di presentasi. Bukan dibahas saat mereka ngomong ini. Charlie, the main new use of computer graphic. Nggak dibahas. 2. For what class is the man probably preparing a presentation? Nah, untuk kelas apa? Dia nyiapin presentasi. Questions 3 to 4. Listen to a conversation that takes place on a college campus. Hi there, Dr. Newman. Do you remember me? Oh, sure. We met at the reception in the dean's office last week, didn't we? That's right. I'm Alice Hart. Are you on your way to a class? Yes, I am, but I'm not in any great hurry. How about you? Me too. I've got a German class in a few minutes. Well, I'm going to a language class myself. You see, I teach signing. Signing? Right, signing. Signing is just a short way of saying American Sign Language. It's the language deaf people use to communicate. Number 3. Who are the people taking part in this conversation? Who? Oh. Oke, ada di chat. Ada yang bravo, yang lain? Ada yang alpha? Oke, kita coba tinggalin nomor 4.
Number 4. What will the rest of the conversation probably be about? Abis ini bakal bahas apa ya? Ada Alfa, yang lain? Ada Bravo? Oke, kita ulang. To 4. Listen to a conversation that takes place on a college campus. Hi there, Dr. Newman. Do you remember me? Oh, sure. We met at the reception in the dean's office last week, didn't we? That's right. I'm Alice Hart. Are you on your way to a class? Halo, Profesor. Masih ingat saya nggak? Oh, iya. Kita ketemu di kantornya dekan, kan? Minggu lalu? Oh, iya. Yes, I am, but I'm not. Kamu mau ke kelas ya, Profesor? Anda ya? Anda mau ke kelas ya, Profesor? Iya, tapi saya nggak buru-buru kok. Not in any great hurry. How about you? Me too. I've got a German class in a few minutes. Saya akan ke kelas Jerman. Beberapa menit, kata si perempuan. Well, I'm going to a language class myself. You see, I teach signing. Signing? Saya mau ke kelas signing. Right, signing. Signing is just a short way of saying American Sign Language. It's the language deaf people use to communicate. Nah, signing ini adalah bahasa yang digunakan oleh orang tuli untuk berkomunikasi. Nah, yang ngomong di sini siapa? Profesor dan siswa. Dan siswa ya, student. Yang Alpha language teacher, kan dia ngajar tentang language ya. Signing kan American Sign Language, berarti language sama. Alpha. Charlie ada kata teacher, tapi ini dan assistant. Kalau assistant nggak perlu kenalan lagi dong di depan. Kan tadi mereka cuma pas-pasan aja. Bravo, mereka ketemunya di ruang dekan. Bukan dekan ya, salah satu di antara mereka. Number 3. Who are the people taking part in this conversation? Number 4. What will the rest of the conversation probably be about? Abis ini ngebahas yang mana kira-kira? Nah, bahas signing ini ya, language of the deaf, Alpha. Bravo nggak mungkin bisa dibahas, kan si perempuan cuman siswa. Nggak mungkin dia tahu cara method of teaching. Questions 5 and 6. Listen to the following conversation. I'm in Professor Quinn's psychology class. She told us that she'd put some articles on reserve for her class. Yes, those would be at the reserve desk. Do I need a library card to look at those articles? No, just a student ID card. If you've never checked out any reserve materials, I can tell you what you need to do. Number 5. What will the main topic of this conversation probably be? Number 6. Where does this conversation probably take place? Oke, main topiknya apa nih? Abis ini. Nomor 5 gimana, teman-teman? Oke. Miss, bisa diulang nggak? Iya, bisa. Tapi jawaban pertama dulu ya, saya minta. Pasti saya ulang kayak tadi. Yang lain nggak ada yang nangkep? Tadi ketinggalan, Miss, jadi nggak jawab. Sorry, Miss.
Oke, cuman Kak Ageng aja ya ngejawab. Kita ulang? Ada juga Kak Samuel. Questions 5 and 6. Listen to the following conversation. I'm in Professor Quinn's psychology class. She told us that she'd put some articles on reserve for her class. Yes, those would be at the reserve desk. Saya dari kelasnya Profesor Quinn di kelas psikologi. Dia minta kita untuk ngambil bahan di reserve desk. Oh iya, ada di reserve desk kok. Do I need a library card to look at those articles? Apakah saya membutuhkan library card untuk mengambil artikel itu? No, just a student ID card. Enggak, cuman KTM aja. If you've never checked out any reserve materials, I can tell you what you need to do. Kalau kamu belum pernah check out materi dari sini, maksudnya kamu belum pernah ngambil materi dari sini, saya bisa ngasih tahu kamu apa yang harus dilakukan. Nah, berarti habis ini mereka ngebahas tentang Prosedur buat ngambil C kali ya. Charlie. Iya, Charlie. Yang terakhir dibahas kan tentang ini ya. Kalau kamu nggak tahu, saya kasih tahu. Nah, berarti nanti Charlie yang bakal dijelasin. Nah, nomor 6 ini di mana kira-kira? Di perpustakaan. Kenapa tahu perpustakaan? Karena tadi ada dibilangin, Miss. Ada library card ya. Kalau mau ambil bahannya harus pakai library card nggak? Oh nggak, pakai KTM aja bisa kok. Nah, berarti di sini di library card. Walaupun mereka di pelajaran psikologi, kan ini mereka ngambil materi, bukan di kelasnya. Questions 7 to 9. Listen to a conversation that takes place at a hospital. Good afternoon, Dr. Marshall. I know you must be very busy, so I appreciate your taking some time to talk to me. Well, that's all right. What can I do for you? Well, I'm interested in a career in hospital administration. My academic advisor suggested I speak to you. I was hoping you could give me some information about the field. I'd be glad to. Is there something particular you wanted to know? I was wondering what type of educational background a hospital administrator needs. Is a degree in medicine required? No, not necessarily. Some hospital administrators are medical doctors, but many of us aren't. My own doctoral degree is in public administration. Number 7. Why does the woman want to talk to Dr. Marshall? Number 8. What is Dr. Marshall's occupation? Number 9. What is Dr. Marshall's attitude toward the woman? Oke, ada 3 nomor ya. 7, 8, 9. Dapat semua nggak? Oke, ini banyak nih. Ada yang 7B, 7B, 8C, ada yang 8A, ada yang 8C juga. Oke, ada 9A. Rata-rata 9A, oke. Diulang ya untuk 7 dan 8. Station that takes place at a hospital. Good afternoon, Dr. Marshall. I know you must be very busy, so I appreciate your taking some time to talk to me. Well, that's all right. What can I do for you? Halo, Dr. Marshall. Saya tahu kamu sibuk, tapi saya apresiasi kalau Anda mau ngobrol dengan saya. Oke, nggak apa-apa. Mau bahas apa nih? Well, I'm interested in a career in hospital administration. My academic advisor suggested I speak to you. Saya mau ngambil hospital administration. Terus, academic advisor saya, pembimbing akademik saya bilang untuk ngomong ke Anda. Nah, berarti Dr. Marshall ini adalah yang pasti dia bukan academic advisor ya. Soalnya kan academic advisor-nya suruh ngomong ke
Dr. Marshall untuk ngebahas tentang hospital administrator. Nah, berarti Dr. Marshall ini siapa? Administrator. Oke, administrator. I was hoping you could give me some information about the field. I'd be glad to. Is there something particular you wanted to know? I was wondering what type of educational background a hospital administrator needs. Is a degree in medicine required? No, not necessarily. Some hospital administrators are medical doctors, but many of us aren't. My own doctoral degree is in public administration. Nah, saya ini tertarik untuk ngambil. Apakah dia tuh harus ngambil medical ya? Untuk jadi administrator ini? Oh, enggak kok. Beberapa memang ngambilnya medical, tapi beberapa dari kita juga enggak. Saya aja, untuk S3-nya, doctoral degree-nya aja, saya ngambil di public administration. Nah, berarti semakin menunjukkan ya, dia adalah seorang administrator. Oke, si cewek ketemu sama Dr. Marshall ini untuk apa? Nyari solusi. Nyari atau apa ya? informasi. Saya harap, tadi dia bilang ya, agar Anda memberikan masukan untuk saya terhadap jurusan atau pekerjaan yang akan dia ambil ke depan. Berarti dia minta advice. Saran. Oke. Advice yang Bravo nomor 7 ya. 8 Charlie. 9 ya. Attitude-nya tadi? Helpful. Helpful, karena dia memberikan informasi. Question 10. Listen to the following conversation. Come on, Dorothy. Turn off that television and let's go. The softball game starts in 20 minutes. Just a second. I want to find out who won the race. What race? A marathon? Well, it's kind of a marathon, but for dogs and dog sledders. It's called the Iditarod. It's run every year in Alaska. Number 10. What will the main topic of this conversation probably be? Main topiknya apa? Next-nya bakal ngebahas Racing dog. racing dog, membesarkan anjing. Charlie. Softball game. Gak tahu. Oke, ada semua ya. A, B, C, ada. Kita ulang berarti ya. The softball game starts in... Question 10. Listen to the following conversation. Come on, Dorothy. Turn off that television and let's go. The softball game starts in 20 minutes. Ayo Dorothy, cepat matiin TV-nya. Kita harus nonton softball game. Soalnya dia 20 menit lagi bakal dimulai. Just a second. I want to find out who won the race. What race? A marathon? Bentar dulu. Aku mau lihat nih siapa yang menang lombanya. Hah? Lomba apa? Balapan ya, Res? Maraton ya? Well, it's kind of a marathon, but for dogs and dog sledders. It's called the Iditarod. It's run every year in Alaska. Well, hampir mirip sih sama maraton, tapi ini untuk dog and dog sledders. Ini diadakan di Alaska setiap tahun. Nah, setelah ini mereka akan bahas tentang Charlie. Dog sled race. dog sled race. Softball game-nya tentang ini ya yang akan mereka hadiri. Makanya disuruh matiin TV. Tapi pembicaraan terakhir ngebahas yang Charlie. Aman? Manis. Cuman Untuk tebal 11 and 12. artinya apa? yang mana? Dog sled race yang Charlie. Dog sled race itu apa? Coba nanti bisa di Google ya. Dog sled itu tuh kayak lomba tapi untuk anjing. Soalnya udah ada nama sendiri untuk itu. Jadi nanti bisa dilihat ya dengan penjelasannya. Questions 11 and 12. Listen to the following conversation. Well, I had a nice relaxing vacation. How about you, Tina? I wouldn't exactly call it relaxing, but it was interesting.
I remember you said you were either going to Europe or you were going to work at your parents' company. I changed my mind and didn't do either of those. My anthropology professor talked me into volunteering for an archaeological project in New Mexico. That does sound interesting. Number 11. Who is Tina? Charlie. Number 12. What will the two speakers probably discuss? Bravo. Questions 13 and 14. Listening to Oke, gimana 11-12? 11 Charlie. 11 Charlie? 12? Bravo. Bravo. Ada yang alfa juga. Oke, kita ulang. Questions 11 and 12. Listen to the following conversation. Well, I had a nice relaxing vacation. How about you, Tina? I wouldn't exactly call it relaxing, but it was interesting. I remember Saya punya liburan yang menyenangkan, relaxing, yang santai. Bagaimana dengan kamu, Tina? Nggak bisa dibilang santai sih, tapi saya enjoy kok. Itu menyenangkan. you said you were either going to Europe or you were going to work at your parents' company. I changed my Saya ingat nih, kamu pernah ngomong kalau nggak pergi ke Europe, kamu bakal kerja di perusahaan orang tuamu. mind and didn't do either of those. My anthropology professor talked me into volunteering for an archaeological project in New Mexico. Oh, saya mengganti nih. Pilihan saya akhirnya tuh nggak melakukan keduanya. Profesor arkeologi saya meminta saya untuk ikut volunteer di kegiatan antropologi di New Mexico. That does sound interesting. Oh, itu terdengar menarik. Number 11. Who is Tina? Berarti Tina ini seorang student, kan disuruh sama profesornya. Number 12. What will the two speakers probably discuss? Habis ini discuss tentang Bravo, Miss. Oke, bravo. Volunteernya si Tina. Soalnya tadi bilang, oh menarik nih. Nah, pasti bakal minta dijelasin lebih jauh. Trip to Europe-nya kan batal ya. Karena dia nggak milih itu. Questions 13 and 14. Listening to a telephone conversation. Good morning. Thanks for calling the sales office of Hillman and Johnson Publishers. Yes, hello. This is Dave Gruning. I'm the manager of Kennedy Bookstore at Southwestern State University. I'm calling to check on the availability of a textbook, Case Studies in International Business, for the spring semester. Let me just check that on my computer. Let's see. Is that the text by Sternberg? That's right. I'll need at least 120 copies sent to the bookstore at the latest by next Wednesday. I can't really promise they'll be there by next Wednesday. It may be the following week. But that class starts on Monday of the following week. Number 13. Who is the woman who answers the phone? Number 14. When does this conversation take place?
14 gimana? 14. Oke, nggak jelas. Yang lain? Alpha, Miss. Alpha. Oke, ada yang Charlie, ada yang Alpha. Kita ulang. 12. Listen to the following conversation. Well, I had a nice relaxing vacation. Oops, How about you? kejauhan. Is that the text by Sternberg? Store at Southwestern State. Good morning. Thanks for calling the... Good morning. Thanks for calling the sales office of Hillman and Johnson Publishers. Selamat pagi, terima kasih sudah menelpon titik-titik nama publisher ya. Kalau dia angkat telepon, terus dibilang selamat datang, terima kasih udah nelpon di publisher ini. Nah, berarti dia adalah Publisher officer. iya, publisher sales officer. Yes, hello. This is Dave Gruning. I'm the manager of Kennedy Bookstore at Southwestern State University. Saya adalah manajer di bookstore di universitas. I'm calling to check on the availability of a textbook, Case Studies in International Business, for the spring semester. Let me just check that on my computer. Let's see. Is that the text by Sternberg? Saya mau nyari buku tentang case study in international business. Oh, coba saya cek. Buku dari Sternberg ya? Iya, betul. That's right. I'll need at least 120 copies sent to the bookstore at the latest by next Wednesday. Saya minta 120 kopi buku tersebut maksimal. Saya terima tuh Rabu minggu depan. I can't really promise they'll be there by next Wednesday. It may be the following week. But Aduh, saya nggak bisa janjiin nih. Kayaknya bahkan bisa ke minggu depannya lagi. that class starts on Monday of the following week. Tapi kelas itu dimulai hari Senin minggu depannya. Bravo. Berarti ini kelasnya ya? Bravo. Bravo. Dia kan pesan buku untuk Alpha. spring Alpha. semester. Belum berarti. Bukunya diinginkan minggu depan hari Rabu. Soalnya hari Seninnya itu tuh kelasnya dimulai. Nah, berarti kelasnya belum ya dimulai? Yang alfa. In the middle berarti udah berjalan kelasnya. Ingat, tadi kan ini untuk start, ada kata start. Kelasnya dimulai Senin minggu depannya lagi. Oke. Ada yang masih bingung? 14? Miss, spring term ini tuh meaningnya apa ya? Kelas atau mid semester atau apa tuh? Spring, nama musim. Nah, kan kalau mereka tuh ada semesternya ya, misalnya semester untuk spring atau untuk fall. Jadi untuk mengatakan semester 1, semester 2. Begitu. Kita taunya tadi jawabannya apa, Miss? Before ya? Before, kan pesan buku. Taunya oh iya. Ngacunya ke kelas ya, tapi sebenarnya nggak ada hubungan sama spring term-nya sendiri itu ya, Miss? Spring term tadi ada dibahas. Oh, ada ya? Ada tadi di tengah. Untuk spring semester, untuk semester spring ini. Oke? Oke, Miss. Number 13. Questions 15 and 16. Listen to a conversation that takes place in a university office. Hi, how can I help you? I'm looking for an application form for the graduate school. Can I pick one up here? No, this is the financial aid office. Graduate admissions is across campus from here. Do you know where Nicholson Hall is? It's in the office building next to that. I'm not sure. I'm not very familiar with this campus.
Number 15. Where does the man probably work? Charlie. Number 16. What will the rest of the conversation probably deal with? Abis ini conversation-nya tentang apa? Oke, 15. Coba kita ulang deh. Kalau masih ragu. 15 and 16. Listen to a conversation that takes place in a university office. Hi, how can I help you? I'm looking for an application form for the graduate school. Can I pick one up here? Saya mau ngambil application untuk graduate student. Bisa nggak saya ambil formulir di sini? No, this is the financial aid office. Oh, enggak. Ini financial aid office. Nah, berarti si laki-laki kerja di? Dia kerja di mana? Si cowoknya? Di aid office yang Financial aid office, Miss. Oke, financial aid office. Good job. Graduate admissions is across campus from here. Do you know where Nicholson Hall is? It's in the office building next to that. I'm not sure. I'm not very familiar with this campus. Oh, bukan di sini. Kalau kamu mau mendaftar, itu ada di Graduate Admission Office. Kamu tahu nggak Nicholson Hall? Nah, itu dekatnya dia. Oh, nggak tahu. Saya tuh nggak familiar sama kampus ini. Nah, kalau si cewek nggak familiar, kira-kira nanti ini akan apa yang dibahas? Direction to another office. Oke, yang direction-nya ke office yang graduate admission ini. Kalau Alpha kenapa salah? Requirements for graduate admission. Ini salahnya karena? Itu ngebahas tentang prasyarat, Miss. Ya, prasyarat nggak akan bisa dibahas sama petugas financial aid ya, kan bukan bagiannya dia. Charlie, the woman's need for scholarship. Ada nggak bahas ini? Nggak ada, Miss, kayaknya. Oke, nggak ada. Ada pertanyaan 1 sampai 16? Maaf Miss, kalau extended conversation itu jenis soalnya sama aja yang kayak pertama short conversation, jenis pertanyaannya. Beda, kan ini sudah saya jelasin tadi di depan ya. Dia tipikal soalnya tuh ada yang overview question. Overview question-nya kebagi jadi main topic, terus what, apa yang mereka bahas, terus when, di mana, where, terus siapa yang ngebicara. Ini yang overview. Nanti ada yang detail questions-nya lagi. Jadi kayak nggak ada imply kok di sini. Ada sih imply, tapi nggak seperti yang di depan. Part A ada tentang assume, ada tentang yang banyak kayak kemarin. Nggak sebanyak yang kemarin kok. Ada lagi? No? Oke. Di lesson 13 ada detailed questions. Nah, tadi melanjutkan jawabannya ya. Detailed questions about extended conversation. Detailed questions ini kebagi jadi 2. Detail ada yang pertama nih, factual question. Jadi ditanya tentang 5W1H. Apa, di mana, kapan, kenapa, seberapa banyak. Nah, ini di factual question. Jadi teman-teman bisa tahu dari mendengar aja. Yang kedua ada inference question.
Inference question berarti kita harus bisa menyimpulkan sendiri. Contoh pertanyaannya, what do the speakers imply about? Atau what can be inferred from the conversation about? Bla bla bla. Oke, bisa dibaca dulu M1-nya Kak Jamal, F1-nya Kak Dinda. My project for my filmmaking class took me 6 weeks to finish. 6 weeks? I can hardly believe it. Doesn't the teacher realize you have other class too? Oke. Project saya untuk pembuatan kelas filmmaking ini harus menempuh selama 6 minggu untuk diselesaikan. Terus si cewek ngomong, hah 6 minggu? Saya nggak percaya. Bukannya guru itu tahu ya kalau kamu punya kelas lain. Dari sini sampai ada pengulangan 2 kali ya, 6 weeks di perempuan sama 6 weeks di laki-laki. Berarti ini kemungkinan nanti ditanya. Contoh pertanyaan yang muncul adalah, how long did the men's project class take to complete? Jadi seberapa lama? Jawabannya 6 weeks. Mau coba latihan hari ini nggak exercise 13 atau besok? Mau istirahat mungkin? Besok? Iya, besok ya. Biar nggak kebanyakan, nggak apa-apa? Gimana, Miss? It's okay, masih bisa kok besok. Oke, teman-teman. Thank you for today. See you tomorrow. Besok kita lanjutin ya. Saya ulang lagi penjelasannya untuk part 13. Nah, kita latihan. Dan ngebahas tentang part 14 ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.